whaatalo whaatu le nei tula le kiafi. Alo mai e se whapoponga fo ile nei o lau Samoa taulongolongo mo le whai ungo le nei vai aso. Le ato mua te tatou tala o le tae awa na le la sa whala wilo aloa ia mai ai. Se tasi o Porokalame e whaanga ai nai a wala o fisota inga whanei o na pō e whaafai ngō fie ai le au nanga ale to o manga mo e pōpō ngā tia. Le a whana nei se kone mo se tatou report. Le tae ana le la sa whaalawi loalo ia mai se tasi o Porokalame e whaanga ai nei a wala o fisota inga whanei o na pō e whaafai ngō fie ai le au nanga le to o manga mo e pōpō ngā tia. Le nei au nanga o se a wala ua iei se manatu mawalunga le afiso soani tele mo le ofoina atu le tautua a le to o manga mo le mamalu lau tele o le atu nuu. O le naunau ta inga lava o le whaatino no nei polo keti o le whaamalo sia o le te e atu i sawanga e afi ai tina matamaitai. Fia. Ia o le au ngama le whamomo o le nei tae au ma tatou mawhtanga. Ia o le whalawiloa lea o le whailoa te fo i o le matou app. Le app fo i le whaongailungo o computers, whaongailungo o tablets, e whaatino ia ngaruenga mako case team. O le app la lea wa whalawiloa ma wa develop fo i. Ia e mawhainga instead o te whaongao kako Excel, whaongao kako Mave kako database. Ia o le app lea lewa o whaina o se nau inga kuna iai. I mawhainga ready the information anytime e mawhainga whai se whai unga ale atulenga. Ia o le la sa whaatinoa ia mako trainings, ia le lua toru masina tanwai. Ia o le lawa o le masino se tema le sa fuafua e te talalo i ai. Ia e umalole le opening, le launching le tae au. Ia o na whaongalo le mako case team. A makalong whaonga pui le mako app lea. E mawhai e fui o so se kaimi fui la e o e kua i umawhio au. E mawhai anga apu punch in malole information mai kua ngā le mea lai atendi ai. Le nei whaamamua tāua mo le whaalelei o le au nanga sa whaatupeina e le UNESCO. Ia leua tōko se sila mai o lo mako whakase fui ma le sunga ia Ellen. Ia o Ellen o le sui o le UNESCO. Ia mo le tō sila fio le UNESCO le sa whandinga ia le whatinonga o liva moe moe. Ia o le fui taute awai ma le uso ia Alex, ia Isaac. O Isaac o le o io le sui o company mai New Zealand. O la tō le sa developinga ia le app so tele o taimi o le sa mato whaatino mato mawhtanga ma Isaac ma mako training si inga ikupe mako team le ilungo le whakingonga le. Sa sauna o fo i ta whatua Sam Friend, le nei whaingo si awalo le asi iti ai le whaatino ino le au nanga, i le ngata i le vave ai toi malu pui pui a fo i lava whaamaumaunga, ma le whaatino ina i mata upo le atu nuu e sulu whai atu. Maolo ngā lulue whaatasi fo i man mata ngā luenga o leo leo, na ia mautino lo o malu ma whaatino ina ma le whaamaoni au nanga, mosi o tata wata. The app leo, e kele fo i problems e solve, you know, there's loss of information. Whai ka ingo le fiwa su e se whaila ai misi. Here, o lau moko e capture le leia database. You know, there's saving of time as well. Moko a whapere e vili mele Ministry of Women or UN agency e mau a mil se tata le melea. Ngai anu le kong lau Excel, le wako mamla mauma, ngai anu le kong lau Excel le. Ia, e masalo e lua aso e kong wheka usuka solo ia le tata. It is every day le tata. Inge whenga maua le mele patro kamana lea. Anga e lakua print mai wo potisa peita le system ia o meia ka sexual o meia ka wa o ngai o fa inga disability le nga fa inga meia o fa inga i o ma cases na assistant ni vai aso e vave patro e o foi la mako emo yum le solo le you know emo yu ia le fa kingo it was a clean heart. It's not to point fingers po ai o meia o kon fa o meia o kon fa. The MOU was basically improve the service. Mutually, we agree to improve those. I mean, sometimes we step out of our comfort zone. Sometimes the policy in place. I find it based on urgency. So agreement and it was very good because if we involved directly, I come sing execute. E open for la mako communication. E kopia kom singa me uma mo ke
mako ke se follow up lo so leo IPOs o me uma e kopia pinsinga i awe Le whana nei se kone mo lau Samoa taulongolongo. Na waaya i le losua ale Universite o Samoa le whaitau wafe o whana wa onga mai kodisi ese. Mawhaia onga whaatasi ai manisi o wala aulia sa awai i le aso. Mo se aso tatala mo le lau tele e pei o na whaatino ina i le aso. Se vainga le nei i le report. Na waaya i le losua ale Universite o Samoa le papa i ngala le whaitau wafe o whana wa onga mai kodisi ese. Mawhaia onga whaatasi ai manisi o wala aulia sa awai i le aso. Mo se aso tatala mo le lau tele e pei o na whaatino ina i le aso. Na mataina le nei wha moe se sauninga wha pitoa e tauala lea i le awa le wheloa inga so o ai ma le sauninga loto te teina le ti a kono i ai e lo me a taong mao se upu wha lea nganga e tu matawina i le aunga ma le wha moe o le so. Na wha wheloa i aloa ia i le suiao le Universite o Samoa fionga a iono Professor Alec Okeroma le whanau a onga isana saunuanga au tu mo le nei aso mata tala ai nisi o wha moe o le aso masa ia whaafetai ai susunga i whai a onga o whanau a onga ma le mamalu na ahuai i mo le mawina lea wha moe ta ua. E pei fo ia na sila fia o le nei aso whaapitua mo le Universite i whai lea mapini wha mau i tausanga ta itasi o le ala lea o le wha manasuina ai i tausanga ta itasi ma ahuai ai a onga ese mai tafa e fia o Samoa e whaalawa i tele ina ai so la toto mai ma se loa. Ai mai se lama i vasenga whahi o lo ua whasau ni atu mo le tausanga fou. Mo le Universite ina ia mautu o la tau mawhauwhau i polo kalame te tau o na filifili ina. A wale whasau ni atu inisi la asanga fou o le ola wa o ina. O le sunga ia Mercy Emiliana o se tasi o tamaitai o loa o ina mata upu tau pisi nisi i lalo o vahenga o le fopi. Sama wa ina se lao e whaasoa mai ai. E ala inisi o la tau o loa whatau wina i le aso. Masaya ta ua i whapea. O se vai ngā maku poloketi ia e eri o na tōna ana i whai mō te saka. O le poloketi lo tuina mai e tira tira i e ia mara ahi e whātua se o ina piti. O le mato se tira mai ai o le partnership, te sort of a partnership. And we also in a basic industry. On the last time, we said the matter reports are made. We survive on faigeke, and also sweets. Mama, you follow me in the main one, follow me open day in the US. The last, the little sister, my atelier, and I found out when I took off my in ia matama fai matobia fatina o le siti leo o lo iesai mo le taulima ia ai mai se o le valina dei sa so la tu e fa uma le fa uma sama ia Saya whaleo ina fo i se whautuanga e mo le whanau o lo sa ili a manoa i le whaatino ina o nei poloketi e pei o no lato whaatino ina e whapea le matas kursi ia atele avano e ai se ia nisi communication o le titino hai o se famiglia e te ua papa mai o in mato vai mai no business entrepreneurship ia o mato pasema o le sumaya Cecilia mo amte o ia le fatete ai mana o la o fatete mai fa na tu la mano pausa tele yo o avanoa i te tonu i la o la te maua pe sai la te maua ia pe te mai O le nei a sotsala o se avanoa e mawai le malamalama ato o toa i Polo Kalame Universite maala o ngaluenga fata se e mawhamatalanga sao e fisosoani i tamaiti a onga e whai ai o lato whiriwhilinga a wale whaasau ni atu mo le Universite o nisi o whawhiwhianga sa whaatinoina i lea so mai vaenga ese Universite e pe o nei ai le maa ulu siwa tau, siwa whaona pōnei masata walunga ina se tufanga whailonga a wafa na wa onga sa awai taptele ki tiona walau sa moa taulongolo mai nisi o tatou tala o lo atalia nei le taunu mai i lau whanua o Samoa se tasio au la kapita ma itaia au se talia o le preliminary race e awai ai i le taamilo sanga la kapita i tua fitu a le Vodafone o lo whanga so ina nei
Mo le whamanatuina o le atuanga o le ono se fulu tausanga o le tatou atunuu. O se vainga le nei I le report. O lo talia nei le taunu mai I lau whanua Samoa se tasio au la kapita mai taia au se talia o le preliminary race e awai ai I le taminisanga la kapita I to afito o le Vodafone o lo whanga solo ina nei mo le whamanatuina o le atuanga o le ono se fulu tausanga o tuto tasio Samoa. O le awal race o se tasi lea o kalapu la kapita mai taia au se talia ma lo ua whasauni nei e masi I mai I le taminisanga la kapi a le Vodafone o lo whanga solo ina nei. O se tasi o li iwa ua I lea tālonga Samoa, ma uanga waa I lea whaanga tama fionga waluru se e sau, o lea awea mawhaia o le awul race I le taimi le whaanga solo ino le nei ta amilo sanga. Whaalia le kapitenia race ma ita ia Chloe Sanders e se pepa o whamatalanga tu ina mahi whapea, ua lewa na fia taunu mai I le au malanga I Samoa, ma ua tāpena mao mai foi e whetawi ai manisio au malosi I Samoa nei. O se tāmilo sanga mata ina foi lea I le asi mai o nisio au e ese mai au su tatou lava I atunuu e tausinio I nei tālonga. A tatou iai pea I le whamanatuina o le atuanga o le ono se furutausanga o Samoa. Ma o le hawhapea o nā siasi atu I nisio a onga I le taimi e whaola tia mai ai. O se taimi mua foi lea ua mawhai ai o nā asia Samoa e lea awa o se salia talo o na tāpunia whemalanga inga whawa malo o no le COVID-19 maleiva. E whawhetai ai foi e lea kalapu le lakapi Samoa ona o le wala aulia o I lātou e awai I nei ta amilo sanga I Samoa nei ma mawai ni a vanua e o mai ai I Samoa talo mai sa taimi umi e pei foi o na silafia o au Samoa o nisi nei o au manolose I le lalolangi a tono se va ainga matautia foi lea ia I lātou I o lātou o mai ma whaatinoina nei ta alonga I Malaya o Samoa e se mai inisio Malaya whaapao malo e pei o na masi I mua ai. O loo langlangoina e le malo au se tālia le masi I mai o la lātou au la kapi e whai masui au se tālia I Samoa nei. Mo le whamanatuina o le ono se furu tau sanga o tuto atasio se tātou watunuu. Taptale kisiona, walau Samoa tau longolong. Wale a whai sina tātou malolonga pupu o na tuataliu mai lea o ngangana whapilitania. We're going to have some short commercial break, then we'll be back. Le wa fai ai lava la o e fai le po I la video call ma la phone call ai lo sa me wa vesti ai ai ele ai lava se isi si le atu le tu la fono la lucy lo confidence elo iso confidence la iso to o le mangengia e le o se fa mai e ono pipisi atu I se tasi ai se amo te fa marsiaira o ino le ngan sa mbo tonu a onga mai university so ta inga ole ulutala ma me tupu tatou se manga toso mai nei vaenga nei tonu e fa malo se tatou le tou fina e te tau ona fa wa wina pea le talia o se lol nfoa o se full pasene o tina matamaita. When you are given a topic, make sure to spend time in research. Ia e tau nu ai le ngana tamaiti e le ngase le uso le oa. Just keep your faith and search for the fountain. Time is of the essence, the blood running through our core. It's best to not feel sorry when it's over. Yeah,
welcome back to another edition of your TV2 News for tonight. Leading our bulletin, today the Samoa Victim Support Group launched an application that was developed in the frame of a Spotlight initiative this morning. Leafana Naisekone with more on this report. Today, the Samoa Victim Support Group launched an application that was developed in the frame of a Spotlight initiative this morning. Today, I will give some information about what the project is doing as a whole. So the Spotlight initiative is a global and multi-year partnership between the United Nations and the European Union, which is funding this initiative. And there is a regional project in the Pacific and also 4 country projects. And Samoa is one of the country projects for the Spotlight initiative. In Samoa and in the region, the focus is on domestic violence and intimate partner violence. So of course we work across a lot of different issues and a lot of different aspects of addressing domestic violence and intimate partner violence. Ellen also highlights it. And this is what you will be listening about today. Isaac, who comes from the digital agency River, has worked with us to develop an online application, web-based application. He will give you more of the technical details on this solution. Basically, it's trying to support or strengthen existing efforts by integrating technology. So we all know about the fantastic work that SVSG is doing in terms of offering service to those in need through the hotline. The hotline, and I could understand that you mentioned this a little bit, Sam, in terms of how it was done before with the calls coming in and the handwritten reports. So basically we're trying to, through this application, to improve the work that the case workers can do, case officers. This app will help the case officers with their work. It's easy and more secure, especially when the helpline is working non-stop for victims calling in and trying to state what is happening at their end. Lefana Naisekone for your TV2 News. The National University of Samoa saw thousands of students, teachers as well as guests and private sector representatives on campus for its 2022 Open Day today. Here's more on this report. The National University of Samoa Le Papa Ingala saw thousands of students, teachers as well as guests and private sector representatives on the campus for its 2022 Open Day today. The event started with an hour ceremony to welcome all the schools participated, followed by a ceremony led by Deacon Yelome Atang. The National University of Samoa Vice Chancellor Iona Professor Alec Eke Roma welcomed all students in his first address and events with the Samoa community at National University campus. He acknowledged those who were participated for these special events and to witness this special day as they marked as one of the university's special events every year. Mercy Emiliana, with her interview today regarding to some of the selling products today, emphasized that their product was a part of the assignments and will help them for the assignment marks at the end of the semester in management goals. The students were also informed about the opportunities available through studying at the university. The Open Day was an opportunity to gain full awareness of the university's program and career paths with first-hand information that will help students to make informed decisions on choices for higher learning. Some entertainments held today from different faculties, including Faculty of Arts and Faculty of Science with the Ma'ulu'ulu, Olohamanu and Maritime with the Sivatau, the Faculty of Health Science with Contemporary Dance, followed by the prize giving for all schools participated. Taulogologo for your TV2 News. In other news, Australia's premier race will arrive in Samoa on Tuesday, ahead of the Samoa 60 Independence Vodafone Sevens tournament. Here's more on this report. Australia's premier race will arrive in Samoa on Tuesday ahead of the Samoa 60 Independence Vodafone Sevens tournament. The Rays are one of Australia's premier women's rugby clubs, and the team is bursting with talent.
Samoa rugby legend and former Australian walrus Esau will coach the race during the tournament. Race captain Chloe Sanders said that the team can't wait to arrive in Samoa, and they are looking forward to play against some strong Samoa's team. The team will engage with the community and visit some local schools during their trip. This is the first time an Australian team has been able to visit Samoa since COVID-19 closed borders throughout much of the Pacific. They are very grateful to Lakapi Samoa for the invitation to participate in this special tournament. Samoan rugby fans are some of the best fans in the world. Playing rugby in Samoa and engaging with the community will be a wonderful experience for the team. The Samoa Australia's Government Pacific All Sports Program is supporting the race to represent Australia in Samoa and commemorate Samoa's 60th anniversary of independence. Taulogologo for your TV2 News. And that is the conclusion of your TV2 News for tonight. Special acknowledgement